सब लोग बंगाली नहीं समझते तो हिंदी में या इंग्लिश में बात करने होंगे. टेल मी व्हाट इज द टेस्ट यू आर परफॉर्मिंग नाउ. आरेक बार बोलो. Last we are making and counting of blood WBCs. Okay, okay. What is the official name of the test? What is the official name of the test? Leukocyte, D differentiation of leukocytes. DLC. हाँ, DLC. क्या होता है वो? Differential leukocytes count. Okay. So first, in theory, you will all learn what are the 5 types of leukocytes and all. Granulocytes, agranulocytes. All the granulocytes ends with fill, and all the agranulocytes ends with site. So that's easy to remember. The percentages are also easy to remember. But the main thing is the procedure. A lot of students are overstaying or understanding the slide. So that's why hampering the ultimate viewing and ultimate purpose of the test. So can you tell me the perfect procedure? Babu, tum yaso. Can you tell me how to start the procedure? Hey, everyone, listen. You are not starting it anyway, so just listen to for 5 minutes, then start. So that's right. Yeah. How do you start proceeding the test? একটু জোরে বলো সবাই শুনতে পাচ্ছে না. 45 degree. Okay, but by telling like this, you won't get any numbers because you haven't told me anything. So first you have to, before pricking your finger, you have to clean by spirit so that all the grease materials and other things that don't hamper the blood drop. So first clean, then wait for the spirit to get absorbed. Okay, let the finger get dry. After that you prick. After pricking, you should not squeeze or should not do anything like that. One healthy drop on 2 or 3 slides must be prepared, because if 1 or 2 slides gets hampered, then your test will be hampered. Okay, so keep 1 or 2 slides prepared for your test. Then after dropping the blood, what will you do? তুমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে পারবে? বলো বাংলায়. একটা স্লাইড নিয়ে সেটাকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে সেটাকে মানে ওই ব্লাড ড্রপের উপরে রাখতে হয়, তারপর সেটাকে একটু স্প্রেড হতে দিতে হয়, তারপরে একটা স্মিয়ার টানতে হয়, যেটা পারফেক্টলি তিনটা পার্টে ভাগ হয়ে যায়, হেড, বডি অ্যান্ড টেল। তারপরে সেটাকে স্টেইন করতে হয়। Good. So explain to me the staining procedure. তুমি আসো বলো. স্টেনিং করতে হলে প্রথমে ব্লাডটাকে একদম শুকিয়ে যেতে দিতে হয়, ফর ওই 1 to 2 মিনিটস লাগে, রাইট. দেন পুরো স্মেয়ারে যাতে পুরো লেসম্যান ব্লুটা ছড়িয়ে যায়, তার জন্যে সেইভাবেই ফোঁটা দিতে হয়। বেশি দিলে হাইপার স্টেন হয়ে যায়। তারপরে ওটা পুরোটা ছড়িয়ে দিয়ে ওটা 2 মিনিট রাখতে হয়। তবে কফটা অবশ্যই দিতে হয়, সেটা কাউন্ট করতে হয়। সেই কাউন্ট অনুযায়ী আমাদের যে ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়া হয়, তাহলে তার ডবল মানে যত ফোঁটা দেওয়া হয়েছিল তার ডবল ডিস্টিল ওয়াটার দিতে হবে 2 মিনিট পরে। আর যদি ডিস্টিল ওয়াটার না দিয়ে বাফার সলিউশন অফ ওয়াটার দেওয়া হয়, যার pH 6.8, সেটা দিলে নর্মাল য ফোঁটা ওই লেসম্যান ব্লু দেওয়া ছিল তত ফোঁটাই দিতে হবে। তারপরে সেটাকে রেখে আমাদের ট্রেতে রেখে সেটাকে 10 মিনিট আমাদের এমনি নর্মাল রেখে দিতে হবে। একটা গ্রিনিশ ব্লুইশ পিঙ্কিশ কালার আসবে, সেটা আসলেই তারপরে মোটামুটি 10 মিনিট পরে খুবই জেন্টালি জল অল্প অল্প করে ফেলে সেটাকে ওভার এক্সেস যে জলটা থাকবে সেটা সরিয়ে দিতে হবে। তারপরে এনি উইন্ডের তলায় ওটা ধরে ওটাকে শুকিয়ে নিয়ে তারপর নর্মালি টাং অবশ্যই পিছন মানে টাং শেপ থেকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে দেখাটা ফোকাসের পরে। তারপরে এবার যদি আমাদের ডিএলসি করতে হয়, তারপরে সেটাকে অয়েল ইমার্শন দিয়ে তারপরে একটা এরিয়া পুরো 100টা খোপ বানিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে দেখতে হয় যে কোনটা কি দেখতে পাচ্ছে। Okay, so you have done quite well, but there are a little bit of lapses. So first what will you do? You will wait for the blood smear to dry for only the blood smear. You have not put nothing on the slide yet. So 1 to 2 minutes it takes, 2 minutes, 3 minutes, doesn't matter how many times it takes, but let the blood smear properly dry down. After then you add the Leishman solution. What does it contain? Bolo babu. Leishman stain কি কি থাকে? বলো জোরে বলো. Okay, what does it do? Methylene blue কি করে? Okay, so it will take a lot of time, so I am just telling it. Methylene blue, it is a acidic dye.
It colors the basic part of the cells. So next is eosin. Eosin, yeah, eosin is the basic part, so it marks the acidic part of the cell. And lastly, but not least, what? Acetone-free methyl alcohol. Why acetone-free? Because acetone Causes numbers, lysis of the many cells. cell Causes lysis of the cells. The cells will get destroyed. You won't get to see anything. And also the acetone-free methyl alcohol helps staining of the blood smear that previously was put. Okay. So these are the things. These three things does. So this is important to know. The examiner will ask you. Then after that, what will you do? You are adding 8 to 12 drops of water after the blood smear is dried. What not water? This man stain. So will you power water or buffer water right then and there, or will you wait for some time? sometime wait for What time is that? What is the time called? 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes, or you can make it 2 minutes. fixation time. So yeah, very good. That is fixation time. It takes time for the blood smear to fix with the help of acetone-free methyl alcohol and all the dyes, and happens then. After that, you will power what? If you add buffered water, the same amount of drops must be powered, and if you put distilled water, then double drops must be there. So after that, what will you do? You just washed it. Then you should wait for 8 to 10 minutes. Then comes the long waiting time for all the smear to dry. What is this time called? वेरी गुड स्टेनिंग टाइम पहले फिक्स हुआ था अब स्टेन हो गया then after 8 to 10 minutes you will have to see and check if that slide is properly dried or not. If not, you have to blow dry it. You can use anything you want, pankha, fan, wind, table fan, anything. Just don't rub it and in the wrong way, okay? So the stain will get off. Don't do that. Rub it gently and also clear the below surface of the slide so that when you are seeing the microscope, no particles harms the coming light. Okay, so that's the thing. Then you first can confirm on 40x or 10x, whichever you are comfortable with. Then you go to 100x and put oil immersion. In oil immersion, what kind of oil is used? Birchwood oil or cedarwood oil? Why? I have told you multiple times, because of the common refractive index almost being the same. So the light doesn't deflect anywhere. This is a simple procedure, nothing too big, nothing too complicated. Just use your mind. So first prick, then draw, then wait for the smear to dry, then add stain. Okay, after 1 to 2 minutes to help the stain to fix. Then after you add the buffer water or distilled water, then you wait for stain. Okay, then after 8 to 10 minutes you wash it and wait for it to get dry completely. Why you need to wash it after staining? Because after staining a lot of particles get attached to the dyes and all. So if you don't wash it, all the other particles will hamper your viewing procedure. So you have to wash it so that the the slide becomes pinkish hue in color. Not pink will not come. We are not elaborate technicians. We are just normal students. So it will come violet or something like that. Okay, but yeah, you will be able to see. And what is the importance of this staining? Because this stains only the leukocytes, not the other cells. The other cells are colored but not properly stained. Okay, so it will not hamper the seeing of your WBCs. So go back to your table and start fast. They will be also busy doing theirs. দাঁড়াতে দিন সবাই আসুক, এক এক করে দিন। সবাই দাঁড়া ওখানে, ওরা হাঁটতে হাঁটতে আসবে, অনেক সময় লেগে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকুক, এক এক করে দিন। কজনের গ্রুপ করবে? তিনজন করে গ্রুপ। এরা যে সবাই একটা একটা করে নিয়ে গেল। Okay, Aziza ma'am is saying 3 people stay in one group and collect your slide first. The first droplet blast is there. If you need anything, yeah. কিছু করার নেই, ওটাই তো তোমাকে করতে হবে। পরীক্ষার সময় তোমাকে কি অত সময় দেবে? ওটা ধৌ দিয়ে এবার নিয়ে আসো, ধৌ নিয়ে আসো। প্র্যাকটিস টাইম ইজ ওভার। Just do it as you are doing it in exam. Slides. So why are you guys taking a lot of time?
Do you guys need your teachers to shout and reprimand you? After that, you will be punctuable. Do it. Good progress. Good. Now do it in oil immersion. Maybe you will see some cells. This is okay. This is okay. Until you see the totally in 100x after oil immersion, how will you understand So ki like, if it's okay or not? at 48 this is all right, no? You matlab if it's all right or not, you won't understand until and unless you see the slide. So whatever you prepared, you cannot change that, na? Yes, sir, you So cannot change just go through with it and see. And that's why I always say to prepare one slide extra. If you can't see well, then move that slide now and see. What? উল্টো দিকে ঘুরে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একটু ওভারস্টেন হয়েছে, বুঝতেই পারছো দেখে কালারটা। কিন্তু দেখো কিছু কিছু সেল বোঝা যাচ্ছে ওভারস্টেন হয়েছে বলে কালারটা একটু ডিপ এসছে। লুক অ্যাট 10 o'clock, দেখো লুক অ্যাট 10 o'clock। হ্যাঁ একটু হয়ে যাবে, দেখো একটু একটু চেনে যাবে। 10 o'clock-এ পরপর দুটো সেল দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিভিজুয়াল। এবার যেহেতু ওভারস্টেন হয়েছে তুমি সেল দুটো আলাদা করে চিনতে পারছো না, বাট একদম বাইরেরটা দ্য আউটসাইড মোস্ট লুকস লাইক। ঘুরে গেল স্লাইডটা, ইয়ে হয়ে গেল কেন? the outside এই যে this is the most good focus I can do. দেখো দেখছো তিনটে লোক দেখা যাচ্ছে 10 o'clock-এ। তুমি দেখো 10 o'clock-এরটা দেখে বলো ওটা কি। যা হয়েছে যতটা সম্ভব ফোকাস করার চেষ্টা করবে, কারণ বেস্ট না ফোকাস করলে হবে না। তোমার নাম বলো। আন্টি কি? আর ওর সিঙ্গেল। তুমি 10 o'clock-এ দেখো দুটো সিঙ্গেল দেখতে পাবে। হ্যাঁ সিঙ্গেল দেখেছো? 10 o'clock-এ সিঙ্গেল দেখো, পরপর দুটো দেখো সিঙ্গেল দেখেছো। এবার দেখো কটা লোক বুঝতে পারছো ওভারস্টেন হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, বাট তাও কটা দেখো, সে কি দেখো কটা লোভ দেখো ভেতরে। তিনটে দেখার চেষ্টা করো, তিনটে মতো বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ মানে তিনটে রাউন্ডেড তিন তিনটে দেখো, তাহলে ইট মাস্ট বি নিউট্রোফিল। এরকম ভাবে এবার ওভারস্টেন হয়ে গেছে, তোমরা আরেকটা এক্সট্রা রেডি রাখোনি, ব্যাস গল্প হয়ে গেল। ওই জন্য তো হাতে একটা এক্সট্রা সবসময় রেডি রাখতে বলা হয়। আরে হ্যাঁ টাইম আছে, করতে পারো, টাইম আছে, বাট বুঝে গেছো কিভাবে করতে হবে। বাস একটু টাইম দরকার হলে তুমি আরে আমাদের ড্রপারটা ভাঙা ছিল তো প্রথমেই 4 ড্রপ পড়ে গেছে। হ্যাঁ, একটু আস্তে আস্তে দরকার হলে তুমি 1 মিনিটই তুমি মানে প্রথম যে ফিক্সেশন না স্টেনিং টাইমটা, ফিক্সেশন টাইমটা তুমি 1.5 মিনিটের বদলে 1 মিনিট রাখো, একটু কম রাখো। দরকার হলে বাফার ডাবলের থেকে একটু বেশিও দিয়ে দাও, বাট ইউ মাস্ট ব্যালেন্স ইট। হ্যাঁ আসছি। এটা তো 100-এ লাগছে না, 40-তে। বাহ ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। এটা ভালো স্টেন হবে। নাও সুন্দর করে তুমি ই করো। এবারে 100x অয়েল দিয়ে নিয়ে নাও। এই কাদের ওভারস্টেন বলছিলে, ওই ছেলেটার সাইডটা গিয়ে দেখো। ইওর স্টেন মাস্ট লুক লাইক দ্যাট। ওই যে ওই ছেলেটা। अभी तुम लोगों को ये जो घुमा के ये इधर पे कितना सेल दिख रहा है? दो। सो ऐसे करके ये आपको दो सेल कौन सा है? हाँ ये साइड वाला, इस साइड वाला लग रहा है दिस इज स्मॉल लिम्फोसाइट, और लेफ्ट साइड वाला आई थिंक इट्स हेडफोन सेपेड, आई एम नॉट श्योर, a bit understand but it looks okay, it looks like eosinophil, I am not so sure, the staining is little light, but yeah, and you will observe 100 cells, so you will be able to reconcile with yourselves by identifying those. The cell will not exactly tell you what is this, so yeah, focus your slides in a way that the cells you see are perfectly same, okay, in that way. But when you are counting, you just do E M ऐसे करके, right, so that the 100 gaps get filled. But when cell is coming, you focus your slide in a way that 2 or 3 good looking cells are in that there, okay. স্যার এইখানটায় আমি আগের দিন করেছিলাম বাট এটা হয়নি, এইখানটা এরকম উঠে গেছে। কোনটা গো? এই যে ও ঠিক আছে, ওটা ওই জলটার সাথে সাথে ভেসে গেছে, ওটা কোনো ব্যাপার না। ইউ স্টিল হ্যাভ এ লট অফ এরিয়াস লেফট টু সি না, ওই এরিয়াগুলোতেই দেখো। তোমার সাথে যে মেটে ছিল ওদের নাম কি? মোপালা। কি মোপালা। এটা কার নাম? এই যে এখানে ছিল যে
তোমার নাম কি আর ওর নাম কি? আমার দীপা শর্মা। কি দীপা শর্মা। কঠিন নাম। এই ছেলেটার নাম মান্টি, পাশের নাম হচ্ছে, দেখেছিলে ভালো দেখতে লাগছে ওই রকম, একটু কম সময়ে দেখে শুনে হয়ে যাবে। এসছে 100x-এ, তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। तो हमारा ये आरबीसीज है ना, तो ये सब पिंक कलर में होना चाहिए और ये ठीक ही कलर है। দিস ইজ আরবিসিস।